What? Are you able to hear me? Yes. Can you hear me? We'll start. Yeah, we'll start just a few minutes late, just so we can get everybody from the studio, because they're always slow. So plan to start maybe 3 or 4 minutes after the hour. Okay. That's perfect. I have one guest who is also late, around 3 minutes. How dare they? I know how to say bad words, and I know how to say bad words in Vietnamese. So Go ahead. don't test me. I have Are you serious? 10 plus people here who speak Vietnamese. Okay, I'm gonna try my best. I think it's Tùng Bay. Cái gì? Tổng. Is that right? No? No. Sounds like Chinese to me. Ah, shit. Fuck. That we understand. Uh, We understand. We know too. Well, I definitely know bad words in Chinese, but my high school students, when I was teaching violin and viola, they used to teach me bad Vietnamese words like 10 years ago. Good for you. Time for some Well, I practice. tried. No, but I never get used. Okay, cool. Everybody's coming in. This is nice. All right. 11:04 bắt đầu. Okay, well, let me just get started with my part of it, just so that way we can get that out of the way, and then when you're ready to go, you can go, okay? Okay. Yeah. So, thank you everybody for coming in, and also a special thank you to all of the guests at Vu's house today. This is your house, right? Yes, my living room. Okay, good. Thank you all for coming to support your friend. It's really helpful for us as the studio. You know, we always want as many people to know about Shakuhachi as possible. And your support is extremely meaningful. So from the bottom of my heart, thank you so much for coming. For the studio's members, more of you should be here. Be like Vu's friends. They're good friends. I've been working with Vu for the past couple of years, and he had learned shakuhachi from another maker or from another person, and on his own for some time. And he's made really just absolutely wonderful progress, and he sounds so great. So now that I've said that, Vu, you can't mess up. Just very, very proud of him for all of the hard work he's done and how far he's been able to get from here. So very, very excited to hear tonight's concert. Again, I heard it a couple days ago. It was very nice, and looking forward to having all of you hear it as well. So Vu, when you are ready, please take it away. Okay. I will just do some explanations in English first for the guests in the studio, and then I will start with the one in Vietnamese. I will have to do every speech twice in 2 languages so everyone can understand. So in English for the people in studio, hi, my name is Vu. I'm from Vietnam originally, but now I'm living in Sweden, working here in Sweden for like 6 years now. I am a science person, engineer at heart, but I always like to learn some music and have some. I like to try my hand at art sometime. I am exposed to Asian style music a lot, so like movies and animes and games, and from these media I always can hear these flute sounds, and I know it's quite mystical. And now that I am in a position to start learning some sort of music, I like to try that particular flute sound that I hear a lot from the games and videos, and that turned out to be the shakuhachi. So that's where I start. About 2 years and 2 months ago, I started learning shakuhachi. Tried on my own for a while, stumble around. Then I found Sean, and then we start together around a year and some months ago. And so today, welcome to my Okuden recital. Okay. In Vietnamese for the people here in the room. Mình là Vũ, mình đến từ Việt Nam giống như các bạn. Mình đến Thụy Điển năm 2019. Đi học ở Thụy Điển xong rồi sau đấy xin được việc ở luôn thì đi làm luôn. Thì mình là kỹ sư thôi, cũng thích là con người của khoa học, nhưng mà cũng thỉnh thoảng thích nghiên cứu mấy cái thứ nghệ thuật. Thì mình có xem kiểu video với cả chơi game nhiều mà nó thiên về hướng châu Á ấy, thì sẽ nghe thấy tiếng âm nhạc nó có rất là nhiều cái kiểu nhạc cụ cổ ấy. Đặc biệt mình thích sáo, tại vì thích tiêu, tại vì cái tiếng của nó rất là hay. Thì tầm khoảng 2 năm trước thì mình
công việc ổn định, xong rồi cũng nhạc cũng các thứ ổn định, nên mình cũng bắt đầu chọn học sáo. Thì học từ đấy đến giờ là 2 năm rồi. Hôm nay là buổi biểu diễn để cho mọi người cùng thưởng thức. Okay. So maybe I should start by just introducing what is a shakuhachi and what is the first piece I play, which is Daha. So a shakuhachi is a flute with 5 holes. It's a vertical blow flute. It's originated from Tang, China, but then it was spread to Japan via a monk called Puha. And he started a specific sect of Zen Buddhism called Three Zen, which instead of chanting the sutra from the religious texts, they would play the shakuhachi instead. And the first piece that they play are called Honkyoku, which means original piece. And these are the pieces first played by the monks with the shakuhachi. They are quite religious theme, and the theme are usually nature, like water or mountain, birds, or leaves. And this particular piece I play called Daha, which means pounding wave. The theme is water. If you imagine waves, they can be very strong, very powerful. If they hit the rock, they come over the rock and overcoming, and represent the willpower of the player. But if you think about the waves, it could also be very calm, very kind, like a calm summer afternoon when there's slight breeze, then the wave can just slowly flow around. So it's the embodiment of the yin and yang theory, which is very prominent in East Asia and also Vietnamese culture. Okay, so in Vietnamese, bài này thì cái sáo này là sáo Shakuhachi. Shakuhachi có nghĩa là một thước 8, là nói về chiều dài của cái sáo. Thì cái sáo này đầu tiên đến từ nhà Đường, thời nhà Đường. Sau đó thì được nhà sư Phổ Hoa mang đến Nhật. Nhà sư Phổ Hoa này thì tạo ra một nhánh của Thiền Tông. Thì thay vì cái nhánh này, thay vì tụng kinh để thiền, thì họ thổi sáo để thiền. Thì những bài nhạc mà đầu tiên mà chơi được trên cái sáo này thì gọi là bản khúc, là những khúc nhạc căn bản. Thì những khúc nhạc này thì thường có nền tảng đằng sau là tự nhiên, kiểu như là nước, hoặc là gió, hoặc là lá cây, hoặc là chim. Bài này mình sẽ thổi tiếp theo là đả sóng, thì có nghĩa là cái theme đằng sau nó là sóng. Thì sóng có thể rất là mạnh mẽ, nó vượt qua được hòn đá ở bờ biển nhỉ. Nó rất là mạnh mẽ và nó là biểu tượng của ý chí của con người. Nhưng nó cũng có thể rất là nhẹ nhàng, giống như là kiểu mặt hồ và vào mùa hè nó có gió thổi nhẹ, thì nó rất là du dương và rất là nhẹ. Như thế là thuyết có âm có dương, và kiểu tương phản lẫn nhau nhưng cũng hỗ trợ cho nhau. Okay. So I play Daha.
Okay, that was Daha, pounding wave. Hay. Okay, so in English, the next piece I'm going to play is called Iyasaka Ondo, which is another genre of music entirely. It's called minyo. Minyo is a kind of music that can include children's songs, or work songs, or celebration songs. They are folk music, naturally. And this piece called Iyasaka Ondo, the term Iyasaka means to your health or longevity. This piece is originally from Hokkaido. It's a chant from the fishermen. So when they fish, they pull up the nets, and they would chant Iyasaka, and they hit the net to remove the fish from the nets. So it's quite powerful chanting. But over time, it becomes part of the celebrations in Hokkaido. So it lost the kind of power and energy of the chant, but it become more kind of melodic and soft, and it's more suitable for celebrations in general. And in bằng tiếng Việt, bài tiếp theo là Iyasaka Ondo. Bài này là thể loại minyo. Minyo thì là bao gồm âm nhạc của kiểu như bài hát ru, hoặc là bài hát tổ chức lễ hội, hoặc là bài hát của những người lao động, họ hát trong lúc họ lao động để kiểu cùng tạo nhịp để mọi người cùng nhau làm việc. Bài này đến từ Hokkaido, thì Iyasaka có nghĩa là chúc sức khỏe hoặc là chúc bác sống lâu trăm tuổi. Thì những người câu cá ở Hokkaido khi họ kéo cá lên thì trong lưới sẽ có cả cá lẫn trứng cá, và họ sẽ vừa hò Iyasaka Iyasaka, vừa gõ vào lưới để gỡ cá và trứng cá ra khỏi lưới. Và lâu dần thì nó không còn là bài hát của người đánh cá nữa, mà nó trở thành bài hát trong lễ hội ở Hokkaido. Thì nó mất đi cái tính nhiệt huyết của đánh cá, mà nó lại thêm vào cái tính gọi là du dương của nhạc trẻ con và nhạc tổ chức lễ hội. Okay, so now I will play Iyasaka Ondo. Saka saka sa sa sa. Saka 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 sa.
Okay, that was Iyasaka Ondo. Very happy. Soon. Okay. In English, the next piece I will play is called Aikawa Ondo. Aikawa is a region from the island called Sado, which is very famous for a very big gold mine, and this is also a minyo, so it's also a celebration song like the previous song that I played. This is purely for celebrations, but it's also incorporates some of the chants from the gold miner. And you can imagine gold mine is very physically demanding, so the chant is very powerful and strong. And that also takes place in this minyo as well. And in Vietnamese. Bài tiếp theo mình sẽ chơi là Aikawa Ondo. Aikawa là tên một cái khu vực ở một cái đảo của Nhật gọi là Sado. Đảo Sado thì rất là nổi tiếng, hồi xưa có cái mỏ vàng rất là lớn, và cái bài hát này thì nó bao gồm một phần là những người câu hò của những người thợ mỏ. Khi họ đào vàng thì họ sẽ, mọi người tưởng tượng là đào vàng thì sẽ rất là mệt mỏi, rất là cực nhọc, thì những cái câu hò của họ rất là khỏe, và dần dần thì những cái câu hò của họ sẽ trở thành những bài hát truyền thống trong lễ hội ở Aikawa. Okay, I will play Aikawa Ondo. Hey, hey, hey. 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 Okay, that was Aikawa Ondo. Okay, the next piece I'm going to play is another genre altogether. It's not Honkyoku, it's not minyo, but it's a kind of more modern piece. This piece is called Tsukigusa no Yume, which is composed by Fukura Rando. Fukura Rando is a sort of neoclassicist composer. He lives in the 20th century, which is a very interesting time for Japan at that time, where you have Western music influence. There's also musicians trying to preserve the traditional Japanese style music, and Fukura Rando composed this piece into the which use Western Thai music theory, but incorporate the shakuhachi as an instrument. And the name of the piece, Tsukigusa no Yume. Tsukigusa is a kind of grass that is very popular in Japan and China and even Vietnam. It has a very beautiful purple flower, and the flower is said to bloom in the morning, but they fade away in the afternoon. So they have very short lives, which is kind of sad. But the piece is actually very happy, which you can imagine the flower, even though it had a very short life, it tried to make the best of what it had, and it always look forward to the future. Okay, so in Vietnamese, bài này tên là Nguyệt Thảo Chi Mộng.
của Fukura Ando. Thì Fukura Ando là một nhạc sĩ của Nhật thời thế kỷ 20, và thời đó thì là thời mà Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi nhạc phương Tây, mà cũng có người họ muốn bảo truyền truyền thống nhạc của Nhật cổ điển. Thì Fukura Ando là người sử dụng lý thuyết nhạc của phương Tây, xong rồi tạo ra một bài hát dành cho Shakuhachi là sáo truyền thống. Thì Nguyệt Thảo thì là tên một loài cỏ, Việt Nam mình gọi là cỏ trai hoặc là thải lài. Nó là một dạng cỏ rau có thể ăn được, có hoa màu tím. Thì cái hoa này nó nở vào buổi sáng sớm và nó tàn vào buổi chiều. Thì cái theme là cái bài bông hoa này có thời gian sống rất là ngắn, nhưng mà bài nhạc lại khá là vui vẻ. Thì nó biểu hiện là cái bông hoa này dù cuộc đời nó ngắn đến mấy thì nó cũng lúc nào cũng tươi vui hướng về phía trước và sống một cách đáng giá nhất. Okay, I will play Tsukigusa no Yume. Okay, that was Tsukigusa no Yume. Okay, the next piece I will play for you is called Otome Gokoro, which literally means maiden's heart. It's also a piece by Fukura Ando. Not a lot is known about this piece, but there's some room for imaginations. We know that Fukura Ando is a real ladies' man. He chases a lot of women, and a lot of women breaks his heart. So you can imagine this piece is quite melodic and kind of sad sometimes. So it must be embodiment of one of his women's conquest, or someone broke his heart and he made this piece. In Vietnamese, bài hát tiếp theo mình sẽ chơi là Ất Nữ Tâm. Thì có nghĩa, dịch ra nghĩa là trái tim của một cô gái trẻ. Thì bài hát này thì không có nhiều thông tin về nó, mọi người không biết là tại sao Fukura Ando lại làm ra bài này. Nhưng mà mọi người biết là Fukura Ando là nhà tạo nhạc, cũng là người mà viết ra bài hát mình vừa chơi lúc nãy, là một người rất là theo đuổi rất là nhiều phụ nữ. Và thì bài hát này nó khá là vui vẻ, khá là nhịp điệu, nhưng cũng lúc khá là buồn. Thì chắc là Fukura Ando viết bài hát này để theo đuổi phụ nữ, hoặc là có phụ nữ nào đấy
làm tan vỡ trái tim của ông, cho nên ông mới làm ra bài hát này. I will play Fukura Rando Otome Gokoro. Okay, that was Otome Gokoro. Looks like it's stop here. Is that Mất webcam rồi mà, tôi hỏi check lại. Vẫn có tiếng, chỉ là không có webcam thôi. Can you see me? Can you hear me? Yep, everything's going okay. We can still hear and see you, so keep it going. Okay. Okay, so the next piece I will play is called Nezasa Shirabe. Nezasa Shirabe is a Hongyoku piece, so original piece from the Nezasa practitioners. They are located in northern Japan. And these pieces are the practice piece of Nezasa sect, where they would play this piece as a warm-up before they play other piece. And this piece is incorporate a technique called komibuki. And komibuki is a technique in yoga. It's Kalabati. If you practice yoga, you will know. So if you take a deep breath into your belly and feel it expand, and then you exhale quickly, engage your core. That's one komibuki. And if you do it over and over again, that would become the komibuki technique of Hongyoku. And if I have a shakuhachi, I could project the breathing of komibuki into sound. So deep breath. And during the piece, I will use this komibuki technique, and if you are able to, or if you can, try to follow me with the komibuki of yourself, so we can feel the same air. Bằng tiếng Việt nha.
Bài tiếp theo là Nezasa Shirabe. Nezasa là một nhánh của phái Thiền Tông ở phía Bắc nước Nhật. Phái này thì họ hứng xứ khí hậu lạnh, cho nên họ sẽ chơi những bài nhạc để làm ấm người trước khi họ chơi những bài khác. Bài nhạc này sẽ có một kỹ năng gọi là komibuki. Kỹ năng này khi dùng thì nó sẽ làm nóng người lên rất nhanh, và đấy là cách họ giữ ấm để trước khi chơi những bài khác. Thì kỹ năng đó là hít vào, và sau đó hít vào và không khí sẽ trong bụng, và sau đó mình sẽ dùng cơ bụng để ép không khí ra, và ép ra nhiều lần liên tục thì sẽ thành komibuki. Và những người mà tập yoga chắc ai cũng biết đến cái kỹ năng này. Okay. So I play Nezasa Shirabe. Nếu mà mọi người có thể thì lúc mình dùng kỹ năng này, mọi người cũng dùng kỹ năng này, cũng thở giống như mình để mọi người cùng cảm nhận cái không khí đấy. Okay. It was Nezasa Shirabe. Okay. The next piece I'm going to play is called Kumoi Jishi. This is also one of the original piece, but it's actually quite different from the other original piece. You know, Kumoi Jishi literally means cloud lions, and you know, lions are not, in the mythical sense, they are not the lions that we know today, but they are kind of mythical creature, and it represents protections and authority of the Buddha. And there are many lion dance that is part of the
traditional culture in Japan and China and Soviet now. And the piece is actually try to follow the traditional lion dance, but it does not mean that it plays at these lion dance festival. Just meant to invoke the image of the lions, and which is also a very important part in Buddhism. That's the lions. Bằng tiếng Việt thì bài này tên là Cảnh Vân Sư Tử. Thì Cảnh Vân là giếng trời, thì là thiên cung, và sư tử thì là sư tử trong truyền thuyết chứ không phải sư tử hiện đại. Sư tử trong truyền thuyết thì giống như ở sư tử đá ở các cổng chùa ấy, là một linh vật của Phật để bảo vệ và để thể hiện quyền lực của Phật. Thì múa sư tử thì là một kiểu truyền thống có ở rất nhiều nước Đông Á và Đông Nam Á. Thì cái bài này là phỏng theo múa sư tử, nhưng mà không phải là để chơi lúc múa sư tử, mà để là thể phỏng đoán ra hình ảnh của con sư tử, cũng là biểu tượng của đạo Phật. Và những người phái thiền tông khi chơi bài này thì họ sẽ chơi ở buổi chiều, khi mà tất cả những công việc đã làm xong, chứ họ không chơi buổi sáng. Bài này khá là vui vẻ và nhịp điệu khá là nhanh, nên họ chơi khi mà họ cảm giác như là thư thái và đã xong tất cả mọi việc, và họ chơi bài này để giải trí. Okay. I will play Kumoi Jishi.
Okay, that was Kumoi Jishi. Stop again. Okay. 1 second. Okay, so the next piece I will play is called Shin-Takasago, which is the last piece I will also play for today. Shin-Takasago is, the word Shin means new, and this piece is basically an adaptation of the 14th century No piece called Takasago. Takasago is a very beautiful beach in Japan, and the No original piece. And for you who doesn't know, No is basically singing when telling tales and doing some acting. It's quite beautiful actually. So the original No piece for Takasago is about a priest who comes to the beach in Takasago, and he met two elderly couple, an old man and a woman, and he talked to them, and he find out that they are not actually human, but they are spirit of two pine trees. One lives in Takasago, and another lives in another island called, I think, Suiyomi, which is very far away. But despite the distance, the two spirits stay together and stay happy. And this piece, it basically means that love can transcend time and space. And in the 20th century, the piece is adapted into more modern style music, and become the piece Shin-Takasago. And this piece is played in an ensemble, so with two kotos, two shamisen, maybe one shamisen, and one person singing, and shakuhachi as well. And this piece is usually played in auspicious ceremony occasions such as wedding, or New Year's, or someone's birthday. And in Vietnamese, bài tiếp theo mình sẽ chơi là Shin-Takasago. Shin nghĩa là tân là mới. Bài này là chuyển tiếp của bài cũ là Takasago. Takasago thì là một vở kịch No của Nhật hồi thế kỷ 14. Thì vở kịch này là nói về thuyết của một nhà tu đi đến bãi biển tên là Takasago. Đấy thì họ gặp, người nhà tu này gặp một cặp vợ chồng già. Thì người vợ thì quét lá tùng, người ông già thì chăm cho cây tùng. Hỏi thì mới biết là hai người này là tùng linh, là hồn của cây tùng. Một người sống ở Takasago, một người sống ở cây tùng ở cái đảo khác rất là xa. Mặc dù rất là xa và khoảng cách là thời gian đã trải qua hàng ngàn năm, nhưng mà hai cây tùng này vẫn tương thông với nhau. Thì ý nghĩa là tình yêu vượt qua thời gian và quãng đường. Ở thế kỷ 20 thì bài này được chuyển mới thành bài Shin-Takasago để phù hợp với gu nhạc thời đấy. Nhạc thời đấy thì thường là nhạc độc, hòa tấu, thì sẽ có người thổi sáo, người chơi đàn tranh, người chơi đàn ta huyền cầm và người hát. Thì bài này thường chơi vào những dịp trọng đại kiểu như là sinh nhật, hoặc là lễ mừng thọ của ai đấy, hoặc là đám cưới. Ý là chúc sống lâu trăm tuổi và chúc đạt được nhiều tài phú. Okay, so I will play for you Shin-Takasago.
Yes. That was the final piece for today. Thank you. And the webcam froze again, but I think everyone heard that.